La primera advertencia llegó como un suave pulso en los escaleras de espacio profundo. Al principio, nadie en la nave del Consejo Galáctico creyó que fuera real. Los señales no viajaban desde esa parte de la galaxia. Esa region estaba vacía, silenciosa y evitada durante miles de años. Nada vivía allí. Nada se movía allí. Nada regresaba de allí. Pero ahora, una luz roja solitaria parpadeó en la pantalla del Consejo. Una llamada de socorro. Una señal que no debería existir. La comandante Selene, la oficial de guardia, se acercó al panel brillante. Lo temblaban los dedos. Esto no puede ser, susurró. El mensaje era débil, roto, como si hubiera atravesado tormentas de polvo y energía muerta. Ella reprodujo la grabación. Estática. Silbido. Un zumbido profundo. Entonces una voz, alienígena, cansada y aterrorizada, irrumpió en el ruido. Ya vienen, están por todas partes, cor. La voz se cortó en una estática violenta. La grabación terminó. El rostro de Selene palideció. Lo repitió 3 veces más. El mismo miedo. El mismo grito final. La misma ubicación imposible impresa en la señal. Ella convocó al consejo. En cuestión de minutos, un grupo de altos líderes entró en la sala. Sus túnicas brillaban con símbolos de rango. Pero incluso ellos parecían conmocionados al oír el mensaje de nuevo. La sala quedó en silencio tras la última explosión de estática. Un alto oficial habló. No hay barcos operando en esa región. No hay colonias. No hay puestos de avanzada. Traigo saliva. ¿Qué motivó esta decisión? Nadie respondió. Luego lentamente, todos se volvieron hacia el gigantesco mapa holográfico de la galaxia. Un círculo rojo latía mucho más allá de las rutas habituales. El sector 9XD, un lugar conocido por un solo nombre en todas las naciones estelares. La zona hueca. Se decía que allí existió un sistema estelar entero. Un sol brillante. 7 planetas y miles de millones de vidas. Un día, desaparecieron sin dejar rastro. Durante siglos, todas las naves enviadas a investigar también desaparecieron. El Consejo empezó a discutir, alzando la voz con miedo. No podemos ir allí. Debemos ignorarlo. Y es una trampa. Pero una voz cortó todo el ruido. Almirante Ria Holden. La comandante militar de mayor rango de la Humanidad. Líder de la Flota de Batalla. Tranquila. Perspicaz. Conocida como la mujer que jamás retrocedió ante el peligro. Vamos a ir, dijo simplemente. La habitación se congeló. Ria miró a los líderes silenciosos. Si alguien pide ayuda, respondemos. Si algo destruyó un sistema entero, debemos saber por qué. Entrecerró los ojos. Si viene un enemigo, debemos verlo antes de que nos vea. El consejo dudó. El miedo les susurraba en los oídos, pero la determinación de Ria parecía más fuerte que la sala misma. Finalmente, el líder principal asintió. Envían la Flota de Batalla. Al día siguiente, el espacio alrededor de la Tierra resplandecía mientras las naves más poderosas de la humanidad se preparaban para el despegue. Destructores gigantes, cruceros pesados, portamisiles y la nave insignia Resolute, la nave de mando de Ria, se alinearon en perfecta formación. Todos los pilotos, marines y oficiales conocen las historias de la zona hueca. Algunos ocultaban su miedo con bromas nerviosas. Otros guardaban silencio. Todos sentían lo mismo. Una opresión en el pecho. Cuando Ria subió al puente de la Resolute, la tripulación se erguió. No sonrió. Simplemente caminó hacia su puesto de mando y pronunció una sola palabra. Lanzamiento. Los motores rugieron. Las estrellas se extendieron en líneas blancas.
La flota saltó al espacio más profundo. Pararon las horas. Luego los días. Cuanto más se acercaban a la zona hueca, más oscuro se volvía el espacio. Las estrellas parecían desvanecerse una a una. Densas nubes de polvo flotaban a su alrededor, bloqueando los sensors. Parecía como si el propio universo no los quisiera allí. Pero la flota siguió adelante. Al séptimo día llegaron a la frontera del sector 9XD. Todos se quedaron mirando. No hay planetas. No hay fragmentos de luna. No hay asteroides. Ni siquiera un sol muerto. Solo una nube remolinada de polvo gris. Como las cenizas de un mundo quemado. Ria se levantó lentamente de su asiento. Inicio escaneo completo. Los drones despegaron de cada nave, extendiéndose en la oscuridad gris. Sus pequeñas luces parpadeaban en el vacío, como diminutas luciérnagas intentando iluminar un bosque muerto. El puente permaneció en silencio mientras llegaban los resultados. No hay rastros de energía. No queda ninguna estrella. No hay señales de gravedad. No hay señales de vida. Fue como si un sistema solar entero hubiera sido reducido a polvo. Entonces ocurrió algo extraño. La señal de un dron parpadeo. Ria se acercó. ¿Qué le pasó al dron 17? El operator negó con la cabeza. No lo sé, almirante. Simplemente, desapareció. Otro parpadeo. El dron 23 desapareció. Luego drone 8. Luego el drone 41. Una, las señales del dron fueron desapareciendo. No hubo explosión, no hubo lecturas finales. Simplemente desaparecieron, como la oscuridad las hubiera tragado. El miedo se apoderó de todos los rostros en el puente. Ria miró fijamente la nube de polvo que se arremolinaba. Algo andaba mal. Muy mal. De repente, los sensors de la nave emitieron un zumbido de advertencia. Una sombra se movió entre el polvo gris. Enorme. Lenta. Pesada. Algo había allí. Algo lo suficientemente grande como para ocultar una estrella entera. La sombra se movió nuevamente. Más cerca esta vez. Ria susurró. ¿Qué es eso? Las nubes se abrieron por un instante. ¿Y la flota lo vio? Una esfera gigante. No era una esfera. Una máquina viviente. Una criatura de tamaño planetario hecha de placas de metal, venas brillantes y un sinfín de países móviles. Flotaba en silencio, como un dios dormido. No tenía ojos, pero cada persona sentía su atención. Como si estuviera mirándolos directamente al alma. Las luces del puente parpadearon. Un solo pensamiento cruzó sus mentes. No deberías haber venido. Y entonces, la sombra se movió hacia ellos. Rápido. Muy rápido. La criatura se movía con un propósito silencioso, deslizándose por el polvo gris como un gigante de la noche. Sin motors. Sin rastros de luz. Sin sonido. Sin embargo, todas las naves de la flota de batalla sienten la vibración de su presencia. Como el espacio mismo la temira. En el puente del Resolute, la almirante Ria se quedó congelada, con los ojos fijos en la enorme figura. Mantenga la posición. Ordino. Nadie discutió. Nadie respiró ruidosamente. La máquina viviente redujo la velocidad, girando su enorme cuerpo hacia la flota. Sus placas metálicas se movieron y plegaron como la lenta respiración de una montaña dormida. Extraños patrones de luz roja opaca pulsaban por su superficie, extendiéndose como venas. El comandante Dallin susurró. Está estudiándonos. Ria no lo miró. Mantengan todas las armas frías. Nadie dispara menos que yo de la orden. Sí, almirante. La criatura se acercó. El polvo gris se desvaneció a su alrededor, arrastrado por una fuerza invisible. Al acercarse, los sensors de la flota empezaron a fallar,
Las Pantalas parpadearon, las lecturas se desvanecieron y las alarmas cobraron vida sin motivo. Almirante, dijo el oficial de escaneo con voz tensa, nuestro radar ha desaparecido. Los sensores térmicos han desaparecido. Las lecturas magnéticas están. Se detuvo. Todo está a ciegas. Todo? Preguntó Ria. El asincio. La criatura no solo era grande. Estaba bloqueando el espacio. Ahogando cada señal. Aplastando cada escaneo. Como un devorador de estrellas. Ria dio un paso al frente. Envía nuevos drones. Amplia distribución. El último grupo de drones, diminutas máquinas con forma de flechas platitas, salió disparado de la flota. Sus luces parpadearon a través del polvo, dividiéndose en formación. Un parpadeo. Dos parpadeos. Tres. Desaparecido. Todas las señales desaparecieron a la vez. Sin explosión. No hay mensaje final. Nada. Ria apretó la mandíbula. Algo así los está levando. La criatura giró de nuevo, mostrando una nueva cara. Una vasta sección abierta en su superficie que parecía una boca, pero hecha de metal y oscuridad. No así ebria, pero la leve fuerza de gravedad tiraba de la flota. Motors en reversa. Ordino Ria con calma. Los barcos retrocedieron lentamente, tratando de no provocar al gigante. Pero la criatura lo siguió. Se deslizaba sin prisa. Sin ruido. Sin ninguna señal de esfuerzo. Y así acaba. Las luces del puente se atenuaron. Una profunda vibración resonó por todas las cubiertas del Resolute. No era peligroso. No era doloroso. Pero sí desconcertante. Como si la criatura estuviera golpeando el casco del barco. Almirante, dijo Dallin con los ojos muy abiertos. Ese sonido no proviene de nuestros sistemas. Ria bajó la voz. Entonces viene de ahí. Un momento después, el zumbido se detuvo. Se hizo el silencio. Entonces, sin previo aviso, todas las pantallas del puente se iluminaron con un solo símbolo. Un círculo rojo atravesado por una línea. Una marca alienígena que nunca antes habían visto. El símbolo parpadeo. Entonces una voz, no a través de altavoces, sino dentro de sus mentes, habló. No son palabras. No son language. Es más bien una emoción. Una presión. Un sentimiento. Una advertencia. Tu presencia está prohibida. Varios tripulantes gritaron, agarrándose la cabeza. Otros cayeron de rodillas. Las manos de Dallin temblaban violentamente. Ria se quedó quieta. Ella se enfrentó a la criatura gigante que flotaba afuera. ¡Qué iris! Susurró. La presión en sus mentes cambió. Se oscureció. Se intensificó. Una sensación fría se apoderó de sus corazones. Como si algo antiguo y poderoso los observara. El mensaje llegó de nuevo. Más nítido esta vez. Vite. O te levara. Las luces de la máquina gigante brillaban con más intensidad. Formando patrones como un latido. Pero más rápido. Más fuerte. Creciendo. Ria lo vio. Un cargo. Una acumulación. Algo peligroso se estaba formando dentro de la criatura. Un poder que se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. Escudos al máximo. Grito. Los oficiales se pusieron en movimiento. Las barreras de energía se activaron en toda la flota. Brillando como proyectiles azules. Demasiado tarde. Una explosión de fuerza invisible surgió de la criatura. Una ola tan fuerte que sacudió las naves como gigantes en una tormenta. Las consolas chispieron. Los tripulantes cayeron. Las luces se hicieron añicos. Inform. Gritó Ria, agarrándose a su silla. Escudos bajados un 10%. Escudos abajo 20. Los escudos están derrumbando. La ola pasó.
Las luces volvieron a parpadear. La flota se mantuvo unida, apenas. Ria miró afuera. La criatura no se había movido. Simplemente flotaba allí, quieta y silenciosa, como si los estuviera poniendo a prueba. Dalan se limpió la sangre de la frente. Almirante, no intentaba destruirnos. Ria asintió lentamente. Nos estaba avisando. Ella miró fijamente a la criatura. Una advertencia significaba dos cosas. Había peligro. El verdadero peligro o no había llegado. ¿Por qué advertirnos? Preguntó Dalan. Ria no respondió. Sus ojos se entrecerraron al observar los patrones brillantes de la criatura. No nos quiere aquí, dijo finalmente. Pero no porque lo amanecimos. Entonces, ¿por qué? Preguntó Dalan. Ria se dirigió hacia la ventana. Porque algo peor está por venir. Como si respondiera sus palabras. La nube de polvo tras la criatura empezó a arremolinarse. Lentamente al principio, luego más rápido. Como una tormenta formándose en el espacio silencioso. La criatura retrocedió. Casi con miedo. Y por primera vez, comprendió. El ser gigante de metal no era el enemigo. Fue la advertencia. Algo más, oculto en el polvo más profundo. Abrió sus muchos ojos brillantes. Observando la flota. Espera. Preparándose para atacar. La tormenta de polvo tras la gigantesca máquina se hizo más densa. Oscura y pesada. Se retorce como una nube viviente. Describiendo lentos círculos en el vacío. Todos los sensores de la flota de batalla emiten advertencias. Pero nadie entendía a que se enfrentaban. En el puente del Resolute, el almirante Ria se quedó quieto. Observando como la tormenta tomaba forma. ¿Qué hay dentro de esa nube? Preguntó el comandante Dalan en voz baja. Nadie le respondió. Porque nadie lo sabía. La máquina gigante, la primera criatura, comenzó a retroceder, como si temiera lo que se avecinaba. Sus luces se atenuaron, sus placas metálicas se plegaron hacia adentro y se alejó de la tormenta como una presa que evita a un depredador. La voz de Ria era firme. No desperan. No se muevan. Mantengan la posición. La flota permaneció congelada en el espacio. La tormenta hirvió. Y entonces algo dentro empezó a brillar. Al principio, tenues, como luciérnagas. Luego más brillantes. Docenas de luces. Cientos. Miles. Parpadeaban en el polvo como ojos que despiertan de un sueño largo y oscuro. La voz de Dalan se quebró. Almirante. Esas son señales. Calor. Movimiento. Tontas. El oficial de escaneo susurró, es como un enjambre. Lentamente, las luces avanzaron, fundiéndose en una sola figura gigantesca. Una nueva forma se abrió paso entre la tormenta. Una criatura similar a la primera, pero más pequeña, más rápida y cubierta de miles de millones de finísimos fragmentos de metal. No tenía una forma fija. Cambiaba constantemente, formando púas, cuchillas y garras. Ria sintió que el aire se tensaba a su alrededor. Este es diferente. Cuando emergió por completo, la segunda criatura envió un pulso a través de la flota. Otro zumbido profundo, pero más agudo que el anterior. Entonces vino la voz. No a través de altavoces. No a través del language. Directamente a sus mentes. Frío. Agudo. Y aterrador. Su especie ha sido registrada. Los tripulantes se estremecieron. Algunos volvieron a arrodillarse. Un oficial rompió a llorar. La voz continuó. Has entrado en una zona restringida. Tu mundo será procesado. Ria apretó los puños. ¿Procesado? ¿Qué significa eso? La voz cambió de tono, volviéndose más fría. Vuestra civilización está lista para la cosecha. Dalan jadeó.
Almirante. ¿Qué significa eso? Cosecha? Como. Ria levanto una mano. Silencio. Las luces de la criatura brillaron con más intensidad. Sus fragmentos de metal se reorganizaron, formando millones de pequeñas figuras. Diminutas máquinas que se desprendían de su cuerpo como insectos que se desprenden de una colmena. Drones. Drones vivientes. Se extendieron en todas direcciones, rodeando la flota como una jaula en espiral. La primera criatura gigante, la de advertencia, flotaba lejos. Sus luces eran tenues y tenues. La nueva criatura la fulminó con la mirada, emitiendo un pulso tan fuerte que la primera se estremeció. Ria dio cuenta de la verdad. Ese susurro, señalando a la criatura más pequeña y little, es el depredador. Dalen trego saliva. Y el grande. La presa. El enjambre cerró el círculo alrededor de la flota. No había escapatoria. No había camino por donde correr. La voz regresó, más fría que el hielo. Su especie ha superado los límites permitidos. Están violando el patrón. Ria frunció el seno. Patrón. Las luces de la criatura destellaron. El patrón mantiene el equilibrio. Eliminamos el exceso de vida. Los de tu especie son los siguientes. Ria sintió que la ira lo ardía en el pecho. No somos tuyos para que nos quites. La criatura pareció estudiarla por un momento. Entonces, tu opinión es irrelevant. El enjambre se expandió. Las armas de los drones se abrieron como flores de metal, brillando con energía mortal. Se volvió hacia su tripulación. Todos los barcos, preparantes para la batalla. Los oficiales corrieron a sus puestos. El miedo les temblaba en las manos, pero el entrenamiento les impuso el control. La criatura habló una última vez. Tu última advertencia está completa. Los drones se dispararon hacia adelante. 1000 rayas afiladas de metal y luz. Ria gritó, escudos arriba. Disparan solo cuando yo lo ordene. La primera olida golpeó la flota como una tormenta de cuchillos. Los escudos de energía se ondularon y agrietaron. Los cascos se estremecieron. Chispas volaron por el puente. Escudos delanteros al 70%. Gritó un oficial. Buques del flanco derecho solicitando apoyo. El portaaviones clase Scorpia está donado. Los drones se movían demasiado rápido. Más rápido que cualquier nave conocida. Circaban el espacio con perfecta coordinación. Atacando puntos débiles. Evitando defensas sólidas y adaptándose cada segundo. Dalen gritó. Almirante, están aprendiendo nuestros patrones. Ria no se sorprendió. Están pensando. Otra olida de drones se estrelló contra la flota. Una pequeña fragata recibió un impacto directo. Su escudo se rompió y la nave giró, abriéndose paso a través de la oscuridad. La criatura observaba en silencio. Sus ojos brillantes estudiaban la batalla como un científico observando un experimento. Ria tomó su decisión. Devuelvan el fuego. Ordeno. Toda la flota de batalla desató sus armas. Los cañones de riel rugieron. Los conjuntos láser atravesaron el espacio. Los misiles se dirigieron hacia los drones dejando estelas brillantes. Algunos drones explotaron instantáneamente. Algunos lo esquivaron. Algunos fueron golpeados. Se desmoronaron y luego se recompusieron en nuevas formas. La flota estaba luchando contra una tormenta. Almirante, dijo Dalen con pánico en su voz. No podemos ganar así. Ria sabía que tenía razón. Pero también sabía algo más. La criatura los estaba poniendo a prueba. Esperando algo. Midiendo su fuerza. Entonces la voz entró nuevamente en sus mentes. Sus armas son débiles. Se nota su resistencia. Ria miró directamente a la criatura.
Pero la voz en audio un último y escalofriante mensaje. Preparence para la limpieza final. La tormenta de drones se retiró ligeramente, reuniéndose en una formación más compacta. Cargando. Listo para matar. Los ojos de Ria se endurecieron. Todos, preparence para el impacto. El enjambre de drones metálicos se aglutinó en la oscuridad, brillando con más intensidad mientras cargaban para el siguiente ataque. Todas las naves de la flota de batalla sintieron la presión, como si estuvieran bajo el derrumbe de una montaña. En el puente del Resolute, la almirante Ria se agarró a la barandilla junto a su silla. Vienen de nuevo, advirtió el comandante Dallin con voz temblorosa. Los enemigos se movían como uno solo, rápidos, precisos, perfectos. Miles de máquinas vivientes formaban un círculo letal alrededor de la flota. La voz de Ria era tranquila y firme. Todas las naves, fuego a discreción. El espacio explotó con luz. Los cañones de riel humanos resonaron como truenos, lanzando proyectiles metálicos que descargaban la oscuridad. Los rayos láser atravesaron el vacío, destrozando a los drones. Los misiles volaron en largas y brillantes estelas, fallando a grupos de enemigos. La primera olida de fuego abrió agujeros en el enjambre. Los drones se hicieron añicos, desintegrándose en fragmentos de metal. Por un instante, pareció que la flota tenía una oportunidad. Pero los drones se adaptaron. Los fragmentos de drones rotos se fundieron, formando nuevas formas. Los fragmentos se transformaron en cuchillas. Los drones danados cambiaron de color, de movimiento y aprendieron de cada disparo. Almirante, gritó el oficial de escaneo. Se están reescribiendo. Dallin golpeó la consola con el puño. ¿Cómo luchamos contra algo que cambia a cada segundo? Ria no parpadeó. Cambiando más rápido. Se volvió hacia el puesto de tácticas. Orden al flanco izquierdo que rompa la formación. Rotor los arcos de fuego cada 3 segundos. Sin patrón. Sin disparos repetidos. El oficial asintió y envió la orden. La flota se dividió en líneas y covas cambiantes, disparando en direcciones aleatorias, confundiendo a los drones. El enjambre dudó por primera vez. Parpadeó, intentando ajustarse. Bien, dijo Ria. Mantén la presión sobre ellos. Pero entonces la criatura, el principal depredador tras los drones, se iluminó. Su cuerpo metálico en movimiento se llenó de nueva energía. Miles de drones más se desprendieron de su superficie, desbordandos como fuego líquido. Una nueva ola. Más grande. Más rápido. Más fuerte. Atacaron la flota antes de que nadie pudiera reaccionar. Un destructor a la derecha recibió un impacto directo. Los drones se clavaron en el casco como enjambres de cuchillas, destrozando el blindage. Chispas brotaron de cada juntura. La nave se inclinó, los motors se apagaron y las llamas se extendieron al espacio. Aquí Hammerfall, la voz del capitán crepitó a través del comunicator. Estamos perdiendo el control, solicited. El resto del mensaje desapareció cuando la nave explotó en una brillante nube de escombros. La explosión sacudió todos los barcos. Algunos tripulantes del Resolute se cayeron de sus puestos. Otros se agarraron a lo que pudieron para mantenerse firmes. Almirante, gritó Dallin. Estamos perdiendo barcos demasiado rápido. Ria sintió que el peso lo aplastaba el corazón, pero su voz se mantuvo firme. Seguimos luchando. Otro ataque. Otra explosión. Otra nave humana desaparecida. Los depredadores no se detuvieron. Los drones revoloteaban por la flota como cuchillas en una tormenta. Atravesaban escudos, descargaban metal. Derrichan parties de naves con rayos ardientes. La flota contraatacó con todo. Pero el enemigo era demasiado numeroso, demasiado rápido, demasiado inteligente.
Falan los escudos delanteros. Grito unofficial. No podemos soportar otro impacto. Reamaró el mapa de batalla. Las naves humanas parpadeaban en rojo. Los drones enemigos brillaban como un mar en llamas. La gran criatura depredadora observaba el caos desde la distancia. Silenciosa y inmóvil. Como un juez esperando anunciar la sentencia final. Entonces algo cambió. Un débil pico de energía apareció cerca del núcleo del depredador. El oficial de escaneo frunció el seno. Almirante. Algo está cargando dentro de la criatura principal. Los ojos de Dalanisi abrieron de par en par. Un arma. No, dijo el oficial lentamente. Algo más grande. El cuerpo de la criatura se expandió ligeramente. Las placas se movieron. Las venas de energía roja brillaron cada vez más. Pulsando con un poder creciente. Reasintió que él era abandonaba su pecho. No se trata de preparar drones, dijo. Se trata de preparar un enorme rayo de luz blanca pura salió disparado de la criatura. Una línea recta imparable. Un arma con sufficient fuerza para borrar un planeta. Presentes! Gritó Ria. El rayo atravesó el espacio. Impactando tres naves al instante. Sus escudos se derretieron como papel. Sus cascos se evaporaron. En segundos, las naves desaparecieron. Sin escombros, sin fuego, sin sonido. Acaba de desaparecer. El puente gritó con alarmas. El rayo se movió lentamente pero con un propósito letal. Dirigiéndose hacia el resolute. Máxima potencia a los escudos frontales. Ordino Ria. Escudos al 40%. 30. 20. El rayo se acercó. La luz lino cada ventana del puente. Teniendo el mundo de blanco. Dalan se agarró a la barandilla. No podemos sobrevivir a esto. La mente de Ria corría. Vio el rayo. Calculó su trayectoria. Tomó su decisión. Preparense para el salto de emergencia. El oficial de salto la miró fijamente. Dentro de esta tormenta, podríamos destrozar la nave. Ria ni siquiera pestañeó. Mejor destrozarlo que barrarlo. Hazlo. Los motores de la nave gritaron. Luchando por dar el salto dentro de un espacio inestable. El rayo se acercó más. 5 segundos. Gritó el oficial. 4. El rayo tocó el escudo exterior. Todos sintieron el calor quemar sus piels. 3. El escudo se quebró. 2. Los motores brillaban en blanco. 1. El resuelto salto. La luz lo absorbió todo. Luego oscuridad. Silencio. Cuando el barco reapareció a varios kilómetros de distancia. La mitad de las consolas del puente estaban inoperativas. El humo llenaba el air. Chispas saltaban de los paneles rotos. Los tripulantes yacían heridos en el suelo. Pero estaban vivos. El rayo gigante atravesó el espacio vacío. Perdiéndolos por segundos. Ria se tambaleó pero se mantuvo en pie. Su voz era áspera pero fuerte. Este enemigo no puede ser derrotado con una guerra normal. Se volvió hacia su atonita tripulación. Tenemos que pensar más en ello. Pero mientras hablaba, la criatura se volvió hacia la flota nuevamente. Su cuerpo brillando más. Preparándose para el próximo ataque. La siguiente muerte. Y la humanidad no tenía idea de cómo detenerlo. La flota de batalla flotaba en formación inestable tras el salto. Con los motores enfriándose, los escudos rotos y la tripulación respirando con dificultad. Muchas naves resultaron danadas. Algunas habían perdido cubiertas enteras. Otras flotaban con fuego ardiendo en el interior de sus cascos. Pero estaban vivos. En el puente del Resolute. Salía humo de las consolas rotas. Los tripulantes se ayudaban mutuamente a ponerse de pie. Saltaban chispas de los cables abiertos.
El Aerolia acerquitos quemados y emido. La almirante ria ese limpio el polvo de la cara y miró a su alrededor. Inform. El oficial de Escanio Tozio. Almirante. Quedan 30 y dos barcos. Perdemos más de la mitad de la flota. Dalen bajo la cabeza. El rayo los destruyó al instante, como si nunca hubieran existido. Ria tensó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. Comprueba la posición del enemigo. La pantalla principal parpadeó y luego mostró a la criatura depredadora a lo lejos, girando lentamente. Sus venas rojas y brillantes latian con más fuerza. Las nubes de polvo restantes a su alrededor se retorcen como niebla alrededor del fuego. Está cargando de nuevo, susurró el oficial. Todo el puente sintió hielo en los huesos. El enemigo no estaba cansado. Estaba preparando su segundo disparo. Ria se acercó a la ventana. ¿Cuánto falta para que vuelva a disparar? Desconocido, dijo el oficial. Quizás minutos. Quizás segundos. Las líneas de energía brillante de la criatura se hicieron más brillantes y se extendieron por todo su cuerpo. Lentas, constantes, imparables. El comandante del entrego saliva con dificultad. Almirante, no podemos sobrevivir a otro rayo. Ni siquiera con un salto. Nos falta tiempo. Ella sabía que él tenía razón. Un solo rayo de este enemigo podría arrasar planetas. Destruir flotas. Reducir sistemas a cenizas. Y Rey sabía algo más. La viga no era solo un arma. Era un juicio. Como es la criatura de Gira. No eres digno de vivir. Ria se volvió hacia sus oficials. Necesitamos una manera de detener la formación de ese rayo. Pero ¿cómo? Preguntó Dallin. Esa cosa es demasiado grande. Demasiado poderosa. Nuestras armas apenas hacen daño a sus drones. Reentrecero los ojos. Todo tiene una debilidad. Incluso los dioses. Camino hacia la pantalla táctica. El cuerpo de la criatura giraba lentamente en la pantalla. La energía en su núcleo latía como un corazón latiendo. Concentra los escanios en el centro de masa, ordino. El oficial lo intentó. La pantalla parpadeó con ruido blanco. Algo está bloqueando nuestros escanios, informó. Ria lo esperaba. Entonces USA ondas de baja frecuencia. Prueba diferentes ángulos. Filtra el polvo. El oficial trabajó rápido. Poco a poco, la estática se disipó. Un pequeño agujero apareció en el resplandor de la criatura. Un círculo delgado y oscuro cerca de su centro. Dallin se inclinó hacia delante. ¿Qué es eso? Ria sintió una chispa de esperanza. El punto de carga. El núcleo del rayo. El oficial asintió. Es inestable. Almirante. Cuando la criatura dispara, toda su potencia fluye por ese punto. Si la alcanzamos en el momento justo, podría romper la viga, concluyó Ria. La tripulación la miró en estado de shock. Almirante. ¿Sugerir que nos estrelemos contra esa cosa? Preguntó Dallin. La alternativa es dejar que nos extermine todos, dijo simplemente. Cada nave. Cada tripulación. Cada mundo detrás de ellos. Ria señaló las naves de ataque más pequeñas en el mapa táctico. Rápidas, veloces, peligrosas. Preparan un equipo de ataque. Solo 5 naves. Volaran hacia el exterior de la criatura y llegaran al núcleo. Dallin la miró fijamente. Eso es suicidio. La guerra está llena de suicidios, dijo Ria. Pero este podría salvar a la humanidad. El puente quedó en silencio. Luego, lentamente, los oficiales asintieron. Ria envió la llamada a la flota. Ala de ataque alfa. Preparantes para una penetración profunda.
Cinco pilotos de élite respondieron inmediatamente. Sus naves, los elegantes casas clase vibora, despegaron desde los hangars, a toda velocidad hacia la criatura gigante. Sus luces, pequeñas pero valientes, cortaban el polvo. Dentro del depredador, las venas rojas pulsaban más rápido. Está a punto de disparar, gritó el oficial de escaneo. Solo faltan segundos. Ria se volvió hacia el comunicador. A la alfa, acelera. Los casas impulsaron sus motors. Estelas de fuego azul se extendían tras ellos. La criatura reaccionó. Sus placas exteriores se movieron, formando una pair de escudo de metal afilado y energía. El corazón de Ria latía con fuerza. A la alfa, rompe el patrón y tige. Los casas se separan, zigzagueando entre placas metálicas que se cerraban. La criatura intentó atraparlos, pero los pilotos se movieron como un rayo, abriéndose paso entre estrecos huecos, redando bajo blindages plegables y abriendo pequeñas aberturas con mini torpedos. Una nave rozó una punta de metal y su ala se desgarró. El casa giro, ardiendo, y luego desapareció en un destello de luz. Alpha Trace se informó el oficial de comunications. Reaceró los ojos por un instante. Luego los abrió. Sigu adelante. Los cuatro luchadores restantes llegaron a la capa interior. Un túnel brillante de energía roja se extendía ante ellos, conduciendo directamente hacia el núcleo de carga. Dentro del Resolute, los alamos comenzaron a sonar nuevamente. Almirante, el núcleo de la criatura está casi crítico. Ria gritó por el comunicador. A la alfa, ahora. Ataca el núcleo. Los casas se lanzaron en picado, con los motors a toda velocidad y las armas preparadas. Pero la criatura sintió su presencia. Una ráfaga de drones surgió del interior de su cuerpo. Miles de pequeñas máquinas que formaban una pared viviente. Los combatientes atacaron al enjambre como flechas en una tormenta. Las explosions estallaron en el interior de la criatura. Alpha 5 se ha ido. Alpha 2 está rodado. 1-1, los luchadores caen. Solo quedó uno. Alpha 1. Ria se aferró al borde la consola y susurró. Vamos, vamos. El Alpha 1 atravesó a los últimos drones con los motors encendidos. El piloto avanzó, apuntando directamente al núcleo. Una masa arremolinada de energía roja lista para disparar. Entonces, un destello seguidor. Un rugido de estática. La comunicación se cortó. El corazón de Ria se hundió. Lo dirón. Susurró Dallin. La pantalla parpadeó. Estático. Entonces, una onda expansiva surgió del centro de la criatura. Sus venas brillantes parpadearon. Una vez, dos veces, y luego se atenuaron. La carga se detuvo. La criatura tembló y la luz se extinguió en su cuerpo. Alpha 1 había dado en el blanco. La viga estaba rota. Pero la criatura no estaba muerta. Todo su cuerpo empezó a retorcerse y la furia crecía como una tormenta creciente. Y en algún lugar profundo de su interior, una nueva energía empezó a crecer. Más lento. Más oscuro. Más peligroso. Ria susurró. Esto no ha terminado. La flota flotaba en silenciosa formación sobre la extraña estrella moribunda. Todos los capitanes observaban como la luz a su alrededor se retorcia y se doblaba como si el universo mismo contuviera la respiración. El comandante Hale se encontraba en el centro del puente, con la mirada fija en el holograma que mostraba las naves enemigas ocultas en las profundas sombras de la estrella. ¿Por qué están esperando? Susurró un oficial. Nadie tenía una respuesta. El enemigo había destruido planetas enteros en minutos. Pero aquí, permanecen inmóviles. Ocultos. Observando. Hale sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El silencio no era solo un nombre.
Era el sentimiento que sencha cada ser humano en ese momento. Entonces la estrella parpadeó. Las luces del puente se atenuaron por un segundo. Y Hale entendió. Tienen miedo de la luz, dijo en voz baja. Los oficiales se volvieron hacia el confundidos. Hale señaló la estrella. Mira las sombras. Sus naves solo se mueven cuando la oscuridad se extiende. Se esconden en la oscuridad. Viajan a través de ella. Viven en ella. Un oficial científico se inclinó hacia delante. Señor, la estrella se está colapsando. En minutos se oscurecerá. Y cuando oscurezca, concluyó Hale, vendrán por nosotros. Una ola de tensión lino el puente. Un joven técnico dijo, Comandante, si la temen a la luz, ¿podemos usarla contra ellos? La mente de Hale corría. El enemigo se movía como sombras. Rápido. Silencioso. Mortal. No emisión sonido en enviaban señales. No porque quisieran permanecer ocultos, sino porque la luz los revelaba. Y lo evitaron. Necesitamos hacer luz, dijo Hale. Señor, la estrella se apagará. No cuidará luz. Luego hacemos el nuestro. Se volvió hacia su tripulación. Preparan todas las naves de la flota. Sobrecargan los núcleos de los motors. Crearemos una onda expansiva de calor y luz lo suficientemente fuerte como para cegarlos. Todos lo miraron fijamente. Señor, dijo el ingeniero, sobrecargar los motors podría destruir la flota. Sí, respondió Hale. Pero no hacer nada significa que nos destrozarán en la oscuridad total. Si creemos la luz, tenemos una oportunidad. Si no, miró por la ventana hacia las sombras enemigas. Nadie sobrevivirá. El silencio llenó el air. Entonces la voz del capitán Lira legó por el comunicador. La humanidad ha llegado hasta aquí, Hale. Si la luz es la única arma a la que temen, entonces nos convertiremos en luz. Su coraje se extendió por la flota como una chispa. Uno a uno, los capitanes fueron informando. Motor sobrecargado listo. Calentamiento del núcleo al máximo. Onda radiant preparándose. Hale se mantuvo firme. Mantengan sus positions. Esperan mi orden. La estrella parpadeó de nuevo. La oscuridad creció. Un zumbido sordo resonó por toda la flota. Movimiento enemigo. Las sombras cobraban vida. Lation como llamas negras. Extendiéndose en todas direcciones. Señor, susurró el oficial de sensors, están avanzando. Los barcos enemigos se movían sin motors, sin calor, sin ruido. Se deslizaban hacia la flota como una noche en movimiento. Hale apretó los puños. Espera. La oscuridad se hizo más densa. Incluso las luces de la nave se sentían débiles, apagándose bajo la presión del enemigo. Sostener. Las sombras se acercaron. Intimamente. Casi tocando el primer barco humano. Hale levantó la mano. Ahora. Cada barco de la flota liberó su energía central. Una tormenta de luz explotó hacia afuera. Blanca. Brillante. Pura. La oscuridad gritó, retorciéndose. Las naves enemigas se hicieron añicos como niebla bajo la luz del sol. La onda expansiva iluminó todo el sistema. Comando las estelas de sombra y obligando al enemigo a retirarse. Pero esto tuvo un cost. Los motors de muchos barcos se quemaron. Algunas naves quedaron a la deriva, sin energía. Pero sobrevivieron. La humanidad sobrevivió. Hale se sentó lentamente, exhausto. Informe de danos. Grave, señor. Pero, estamos vivos. ¿Y el enemigo? El oficial se quedó mirando la pantalla. Se están reagrupando. A la distancia. Nos observan de nuevo. Hale lo entendió. Temen a la luz. Pero no han terminado.
Una alarma suave parpadeo en la pantalla. Otra señal. Pero este era diferente. Venía de lo más profundo de la oscuridad. Y era más grande que cualquier cosa que habían visto antes. Hale respiró lentamente. Preparen la flota. El verdadero enemigo se acerca. En cuanto apareció la nueva señal, el puente se sumió en un silencio profundo y inquietante. Era diferente del primero. Más fuerte. Más pesado. Parecía como si algo antiguo estuviera despertando. Algo que las sombras enemigas habían estado esperando. En la pantalla principal, un único punto de oscuridad se hizo más grande, tomando forma lentamente en una figura gigantesca que flotaba por el espacio. El comandante Hale se quedó inmóvil, sintiendo el peso del momento en su pecho. ¿Qué es eso?, preguntó un oficial con voz temblorosa. Nadie pudo responder. No era un barco. No es una flota. Era un vacío en movimiento. Como una herida abierta en el universo mismo. Las naves sombra más pequeñas giraban a su alrededor como niños asustados aferrados a sus padres. Hale susurró, este debe ser su líder. La voz del capitán Lira llegó por el comunicador. Hale, nuestras naves están donadas. Nos quedamos sin armas. Los motors apenas funcionan. Lo sé, respondió en voz baja. Pero no podemos ir ahora, dijo Lira. Si esta cosa liga al espacio humano. Acabará con todo, concluyó Hale. El gigantesco gigante de sombras se acercó. El espacio se curvaba a su alrededor. Las estrellas tras él desaparecieron, engullidas por su presencia. Todos los sensores se volvieron locos. Comandante, dijo el oficial científico con voz temblorosa, está absorbiendo luz. Incluso la luz de las estrellas a su alrededor se está desvaneciendo. Por supuesto, pensó Hale. Los más pequeños también la luz. Pero este lo consumió. Fue la oscuridad la que los crió. Una voz grave crepitó en el comunicador. El almirante Reese, del acorazado Novalance, habló con calma pero firmeza. Comandante Hale, descubrió su debilidad. La luz es el arma que los hier. Debemos atacar de nuevo. Hale sabía la verdad. Almirante, apenas sobrevivimos a la última explosión. Muchas de nuestras naves no aguantan otra sobrecarga. El almirante hizo una pausa. Luego dijo, entonces, concentraremos todo lo que tenemos en un solo punto. Una nave. Una última luz. Hale sabía lo que eso significaba. Una sola nave encendería su núcleo. ¿Why no sobreviviría? ¿Quién se ofrece como voluntario? Preguntó Hale en voz baja. Antes de que pudiera terminar de hablar, el capitán Lira respondió. El amanecer valiente lo hará. Hale sintió una opresión en el pecho. Lira, no. Soltó un suspiro tranquilo. Nuestros motors son los más estables. Nuestro núcleo puede producir el destello más brillante. Why, siempre supe cómo podría terminar esta misión. Su voz no tembló. Salvemos a todos. Hale cerró los ojos un momento. No te olvidaremos. Una leve sonrisa lo inspiró la voz. Solo asegúrate que la luz les llegue. El gigante de las sombras se acercó. Las naves enemigas más pequeñas volaban en círculo como buitres, esperando que la oscuridad consumiera la flota. Hale abrió el canal de toda la flota. Todas las naves protegen al amanecer valiente. Esta es la última oportunidad de la humanidad. Contengan las sombras. Denle a la capitana Lira el tiempo que necesita. La maltrecha flota se formó alrededor de la nave de Lira, con los escudos parpadeando y las armas disparando pequeñas ráfagas de luz desesperada. Las naves sombra atacaron desde todas direcciones. Silenciosas, rápidas, letales. Los escudos fallan.
Canones traseros fuera de línea. No podemos retenerlos. Él así mantuvo firme. Siguen disparando. La oscuridad se acaba cada vez más. Entonces el capitán Lira habló en voz baja. Hail. Dile a la humanidad, que siga luchando por alcanzar las estrellas. Su voz no transmite miedo. Solo esperanza. Su nave resplandeció al sobrecargar su núcleo. Líneas brillantes recorrieron el casco. Un profundo zumbido sacudió el aire. La sombra gigante volvió toda su atención hacia ella. Y luego, luz. Una luz cegadora. Pura y ardiente explotó hacia afuera. Más fuerte que cualquier cosa que la flota hubiera creado jamás. Bajó sobre el enemigo. Las sombras más pequeñas se disolvieron al instante. El gigante rugió en silencio, su forma temblando, desgarrándose al ser atravesado por la luz. La oscuridad gritó. Entonces se quebró. Entonces se hizo añicos. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el campo de batalla quedó en silencio. El gigante había desaparecido. Las sombras habían desaparecido. Pero también lo fue el amanecer valiente. Hail bajó la cabeza. Gracias, Lira. La flota flotaba silenciosamente a la deriva. Donada pero viva. La humanidad había sobrevivido a lo imposible. Pero entonces, una nueva señal parpadeó en la pantalla. Suave. Débil. Humano. Hail abrió mucho los ojos. SES. El código de Lira. Todos se quedaron congelados. ¿Estaba ella viva? La señal se repitió. Y entonces apareció un solo mensaje. La luz nunca muere. La batalla de la humanidad había terminado. Pero su historia apenas comenzaba.